Es gibt ein Phänomen, das nur wenig wirklich verstehen. Menschen besitzen eine natürliche Magnetkraft, die jeden Raum verwandelt, sobald sie ihn betreten. Es hat nichts mit unserem Aussehen, sozialem Status oder rhetorischem Geschick zu tun. Es ist etwas Tiefers, eine Intensität, die aus ihrem Inneren strahlt an alle sie herum spüren, ohne dass ein einziges Wort fällt. Wenn die meisten ihre Energie darauf verschwenden, ihre Beschäftigung zu jagen, in sozialen Medien Aufmerksamkeit zu erbeten oder sich in flüchtige Vergnügungen zu flüchten, mager dies Menschen etwas völlig anders. Sie haben ein urals Geheimnis entdeckt, das die menschliche Essenz transformiert, die Meisterung der eigenen Lebenskraft, die Tradition was schon immer, das im Menschen ein heiliger Funk wohnt, eine Urenergie, die Soul stfen. Als auch sehr streng kann, je nachdem, wie sie gelenkt wird dies Kraft durch unkontrollierte Impuls vergedet, wird der Mensch gewöhnlich, berechenbar, schwach. Da wenn sie bewusst bewahrt und gelenkt wird, geschieht etwas Außergewöhnliches, stellt einen wilden Fluss via dieser Energiegewinnung kanalisiert wird. Das Wasser verschwindet nicht, es wird in nützliche Macht verwandelt. Genau so. Verwandelt sich sexuelle, wenn du lernst, sie statt impulsiv zu vergeuden, zu gulten. Sie wird zu persönlichem Magnetismus, geistiger Klarheit und unerschütterlicher Präsenz. Dabei geht es nicht sexuelle Unterdrückung oder Verleumdung, sondern Meisterschaft. Es geht darum, bewusst zu wählen, wo du den wertvollst Lebensenergie investierst. Jedes Mal, wenn du dem Impuls widerstehst, dies Kraft zu verbruchen, lenkst du sie in eine Richtung, zur Entwicklung einer besseren Version deiner selbst. Der Krier reagiert sofort, den Augen gewinnen in Strahlkraft. Den Haltung wird automatisch aufrechter, den Stimme erhält eine tiefe Resonanz. Die bedeutendsten Veränderungen geschehen auf energetischer Ebene. Du entwickelst eine Aura der Ganzheit, die keine externen Bestätigung mehr braucht, wenn du nichts von niemandem brauchst, weil die Energie aus sich selbst entsteht, sehen Menschen dich automatisch an. Es ist, als würdest du zum menschlichen Magneten ohne zu verfolgen oder zu beeindrucken, einfach durch den Sein. Die moderne Wissenschaft beginnt gerade erst. Das zu verstehen, was alte Weisheiten längst wussten. Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen bewahrter Sexualenergie und hohen Bewusstseinszustand. Wenn diese Energie nicht ständig abflieht, kann sie sich verwandeln und über die Chakren aufsteigen, geistig und spirituell Ebenen zu gelangen. Denken groß vor, Künstler und Visionäre der Geschichte. Viel von ihnen praktizierten bewusst irgendeine Form der Energiebewahrung. Nicht aus religiöser Ascese, sondern weil sie intuitiv spürten, dass Genialit von ihrer Urenergie abhing.doch. Die moderne Gesellschaft konditioniert uns zur sofortigen Befriedigung in allen Lebensbereichen. Wir leben in einem Zeitalter des schnellen Vergnügens, der endlosen Konsums und der mahallosen Zufriedenheit. Aber wir gegen diesen Strom schwimmt und sich bewusst enthüllt. Entdeckt ein Kraft, die nur wenig kennen. Wenn du den grundlegendsten Impuls meisterst, ordnet sich etwas in deinem Inneren neu. Den Geist wird fokussierter, den Emotionen stabiler, den Energie konzentrierter. Du entwickelst eine Stillkraft, die sich nicht durch Wort oder dramatisch Gesten äußert. Sie existiert einfach, sie strahlt und wirkt, dieser Weg ist wieder einfach noch bekäm. A verlangt Disziplin, gettelt in das Tiefverständnis, das war macht aus Selbstbeherrschung erwächst. Aber wir dranbleibt, wir inner Transformation der Uren Befriedigung versieht. Gewinnt ein magnetische Präsenz, die als anzieht, was für ein außergewöhnliches Leben tig ist. Sexualenergie, die erhalten bleibt, wird zu explosiver. Kreativität, scharfer Intuition, natürlichem Charisma und innerem Frieden.
unabhängig von euren Umständen. Du hörst auf zu jagen und beginnst an zu sehen. Du hörst auf zu bitten und fängst an zu wellen. Du hörst auf zu brachen und beginnst zu überfliehen. Das ist das Geheimnis wahrhaft mächtiger Männer. Sie wissen, den Impuls und Zielstrebigkeit, den Wunsch und Disziplin, das Bedürfnis in voll zu verwandeln. Wenn ein Mann diesen Zustand erreicht, spürt die Welt sein Präsenz, selbst wenn vollkommen schweigt. A medida que voca se fortalece internamente, o mundo es su redor parece intensificar sus ataques. Tentix surgen de angulos inesperados, distrax se multiplicam, gatilhos aparecen com frecuencia suspita. Isso não e paranoia, e uma recal natural a su proceso de libertacao. Quando voca quebra padros energéticos establecidos, forcas externas tentam restabelecer o status quo. Übersetzung ins Deutsch, wenn du dich innerlich stärkst, scheint die Welt dich herum ihr Angriff zu intensivieren. Versationen. Tauchen aus unerwarteten Richtungen auf, ebelenken vermehren sich. Auslöser erscheinen verdkiger häufiget. Das ist keine Paranoia. Es ist eine natürliche Reaktion auf den Befreiungsprozess. Wenn du etablierte energetisch Muster durchbrichst, versigen höhere Kraft, den alten Zustand wieder herzustellen. Aber higher liegt die transformierend Erkenntnis, je stabler den ers Fundament word, desto weniger matcht haben dies Uhren. Einfluss über dich. Rays, die früher unwiderstellt schienen, erscheinen jetzt erbärmlich und manipulativ. Du entwickelst einen durchdringenden Blick, der die psychologischen Mechanismen entlarvt, mit denen man entwickeln von Abhängigkeit. An schwach gefangen gehalten werden. Dies erweitert Wahrnehmung ist wahre Freiheit. Nicht die jugendliche Freiheit, zu tun, worauf man Lust hat, sondern die Reif Freiheit, sein Handlungen bewusst auf Grundlage von Weisheit statt Impuls zu wollen. Du wirst immer gegen die gesellschaftliche Programmierung, die ganz Generationen von Manieren zu Sklaven ihrer eigenen Begierden gemacht hat. Das wichtig Schlagfeld befindet sich nicht im Augen, sondern in deinem eigenen Geist und Körper. Es sind die Momente der Einsamkeit, in denen niemand den Entscheidungen beobachtet, die wirklich definieren, wer du bist. Jeder Privatsieg über den niederen Impuls baut ein unerschütterlich inner Festung. Die Transformation geschieht in subtlen, aber tiefgreifenden Schichten. Du bemerkst sie in der Qualität deines Schlafs, in der Klarheit deiner morgendlichen Gedanken, in einer emotionalen Stabilität, die nicht auf unsere Bestätigung beruht. Es gibt ein Ruhe in deinem Inneren, die beständig bleibt, unabhängig von den Turbulenzen dich herum. Du bist nicht besonders oder überlegen Juden. Du hast lediglich den ursprünglich Natur zurückerobert. Du hast den vollständigen Mann wiederentdeckt, der immer unter den Schichten gesellschaftlicher Konditionierung und Abhängigkeit verborgen war. Es ist wie das Reinigen eines staubigen Spiegels. Die Fähigkeit zur Reflexion war immer da, nur lange übersehen. Die Welt wird versichern, dich in alte Muster zurückzuziehen. Menschen in deinem Umfeld könnten den Disziplin belegen, sie als Extremismus oder unteilige Repression abtun. Das liegt darin, dass den Transformation eigen schwach sichtbar macht, und das zu unbehagen bei denen, die ihren eigenen Weg noch nicht erkennt, haben.doch, wo einmal den Geschmack persönlicher Suffrage nicht gekostet hat, kann nicht zurück in freiwillig Knechtschaft. Genus, die früher notwendig schienen, offenbaren sich nun als leer ebelenken. Du entwickelst einen verfeinerten Geschmack für Erfahrungen, die den Seelen geren, nicht bloß den oberflächlichen Trieb befriedigen. Den Aufgeben dieser Welt ist dies nicht, dich in leer Unterhaltungen zu verlieren oder ein Gefangener deiner Hormone zu sein. Du bist higher, bewusst Herrschaft über den eigen Existenz ausüben. Das ist wahrmacht, nicht die Fähigkeit, andere zu kontrollieren,
sondern Volkamin selbst, Meister und dat, is gibt ein Stillbruderschaft. Von Manieren auf der ganzen Welt, die diesen Weg geholt haben. Sie befinden die gleichen inneren Schlachten, stehen denselben Versuchungen gegenüber, feiern dieselben privaten Siege. Sie kennen sich nicht persönlich. Doch teilen ein tiefes Verständnis dessen, was es wirklich heißt, frei zu sein. Wen. Etwas in dir dies Wort wiedererkennt, wenn ein schlafender Teil deiner Seele beim Lesen dieser Wahrheit erwacht, dann wiss, es gibt kein Zurück. Das Erwachen ist unumkehrbar. Du kannst versuchen, diesen Ruf zu ignorieren, aber a Wort in dir wiederholen, bis du antwortest. Diese, respietet keine sofortige Befriedigung oder einfach Erfolg. Es ist ein Weg ständiger Disziplin, schonungsloser Selbsterkenntnis und Wachstums, das often still in Einsamkeit geschieht. Da vergehen, die Durchhalten, übersteigen die Belohnungen jeden temporären Genesis, den sie aufgegeben haben, du gehst diesen Weg nicht allein. Es gibt ein unsichtbar Kollektivkraft. Die jeden man unterstützt, der sich für Evolution statt Stagnation entscheidet. Jeder persönliche Sieg stärkt dieses energetische Netz erwachter Männer und erschafft ein Feld der Möglichkeit, das auch anders am Erwachen inspiriert. Der Moment der Entscheidung ist jetzt. Du kannst zu alten Mustern von Ablenkung und Abhängigkeit zurückkehren oder den nächsten Schritt machen auf einer Reise, die nicht nur den Leben verwandeln wird, sondern durch den stilles Beispiel vielleicht ganz Generationen nach dir beeinflussen wird. Die Entscheidung, die du getroffen hast, erfordert ständig Es ist keine einmalige Entscheidung, die man trifft und dann vergisst. Es ist ein tägliches Bekenntnis zu einer höheren Version seiner selbst. Jeder Moment der Versuchung wird zu einer Gelegenheit, erneut zu bekräftigen, wo du entschieden hast zu sein. Wen du aufhörst, Erfüllung in anderen zu suchen, ordnet sich etwas Grundlegendes in dir neu. Was einst Verzweifelt war, verwandelt sich in natürlich Fall. Du liebst nicht mehr aus Mangel, sondern aus Überfluss. Der Unterschied ist gültig. Im ersten Fall saugst du Energie, im zweiten schenkst du Leben. Eine Frau spürt sofort, wenn ein Mann sie nicht braucht, sich vollständig zu fühlen. Man erkennt es in seinem Blick, ohne Flehen, ohne Verzweiflung, nur Klärprozess und gezielte Absicht. Seine Berührungen fordern keine Zustimmung und suchen keine Bestätigung. Es liegt ein magnetische Qualität in dieser Selbstgenkheit. Die weit mehr anzieht als Verführungstechnik, der Mann, der seine sexuelle Energie beherrscht, jagt nicht, laut anderen in seine Laufbahn zu treten. Macht keine übertriebenen Versprechungen oder verzweifelten Schwur-Juiger. Lieb. Existiert einfach in seiner Ganzheit und strahlt eine Stabilität aus, die kaum jemand glaubhaft nachkommen kann. Und genau diese Authentizität schafft Echt Verbindungen. Du wirst feststellen, dass die Beziehungen ehrlicher und tiefer werden. Ohne den Schleier sexueller Bedürftigkeit siehst du die Menschen, wie sie wirklich sind. Emotionelle Spielchen werden durchschaubar. Manipulationen entlarven sich. Und du entwickelst die Weisheit, zu erkennen, die Wemi sich wirklich lohnt, Zeit und Energie zu investieren. Lieb kann nur zwischen zwei vollständigen Wesen existieren. Wenn du den anderen nicht brauchst, dich gern zu fühlen, kannst du endlich etwas schenken. Den authentisch Prozess, den voll Aufmerksamkeit, den bewusst Lebenskraft. Das ist unendlich wertvoller als Lehrversprechen oder verzweifelt emotionaler. Abhängigkeit, die Transformation geht über Beziehungen hinaus. Die Energie, die du bewahrst, wird zu reinem kreativen Treibstoff. Künstler, Schriftsteller, Erfinder und Visionäre wussten schon immer intuitiv, dass es eine direkte Verbindung zwischen sexueller Kraft und kreativer Macht gibt.
Nicht zuftig praktizierten viel Genies der Geschichte ein Form bewusster Zurückhaltung. Wenn du den Lebenskraft nicht ständig zerstreust, konzentriert sie sich und verfeinert sich. Den Gedanken werden klarer und originaler. Den Konzentrationsfähigkeit vervielfacht sich. Projekt, die über unglitz schienen, beginnen plötzlich zu fließen. Es ist, als hättest du ein Innerkel der Inspiration freigeschaltet. Die schon immer da war, und nur darauf wartet, genet zu werden. Kreativität nicht aus unkontrolliertem Chaos, sondern aus der bewussten Steuerung innerer Kraft. Wenn du lernst, den primitivsten Impuls zu kanalisieren, verwandeln sie sich in erhabene Ausdrucksformen von Kunst, Gedanken und Taten. Jeder nicht vergedet Impuls wird zu nutzbarer Energie für etwas Bedeutungsvolles und Dauerhaftes. Wirst erkennen, dass du in einer Gesellschaft lebst, die darauf ausgelegt ist, dich schwach und abgelehnt zu halten. Sexual Rays prasseln ständig über Bildschirm, Werbung und Algorithmen auf dich ein, die den Schwachen besser kennen als du selbst. Das ist kein Zufall. Ein sexuelle Behandlungsbevölkerung lässt sich leicht kontrollieren. Bewusst, zerkalten wird daher zu einem Akate spirituellen Widerstands. Jedes Mal, wenn du dich für Megagung statt sofortiger Befriedigung entschiedest, erklärst du den Unabhängigkeit von einem System, das von deiner Schwach profitiert. Du weigerst dich, Teil ein Spiel zu sein, in dem den Lebenskraft. Die Rung ist, dies Praxis offenbar ein unbequem Wahrheit. Wahrfreiheit bedeutet nicht, allem nachzugeben, was man will, sondern macht über die eigenen Wünsche zu haben. Männlichkeit sieht sich nicht im äußeren Dominanz, sondern im inneren Selbstbeherrschung. Wenn du den Impuls meisterst, entwickelst du ein natürliche Autorität, die keine Demonstration und keine Rechtfertigung benötigt. Die Welt braucht nicht mehr Männer, die sich in ihren Lastern und umlenken gemacht haben. Sie braucht Männer mit klarem Geist und definiertem Zweck. Männer, die sexual Energie in Weisheit, Mitgefühl und konstruktives Handeln verwandelt haben. Männer, die ein stable Prozess ausstrahlen, weil sie ihr Inners Zentrum gefunden haben. Je weiter du auf dieser Reise voranschreitest, desto schärfer wird den Wahrnehmung der Realität. Situationen, die dich früher waren sickerten oder verwirrten, werden zu Gelegenheiten, den Inners Gleichgewicht zu trainieren. Du reagierst nicht mehr impulsiv, du antwortest bewusst. Den Leben wird zum künstlerischen Ausdruck von Selbstbeherrschung und klarem Zweck. Mit jedem Tag, an dem du dieser Entscheidung treu bleibst, stärkst du spirituelle Muskeln, die nur wenig Männer Gemmels entwickeln. Du erschaffst eine Version von dir selbst, die keine hohe Bestätigung braucht, die keine Angst vor Einsamkeit hat, die ihren Wert nicht ständig beweisen muss. Eine Version, die einfach ist, vollständig, kraftvoll und auf natürlich Weise magnetisch. Die Transformation geschieht in unsichtbaren Schichten. Zuerst bemerkst du eine subtle Veränderung in der Art, wie du Raum einnimmst. Den Schritt werden kraftvoller, den Atem wird tiefer, und in deinem Schweigen liegt eine neue Qualität, die vorher nicht da war. Menschen beginnen, anders auf den Prozess zu reagieren, obwohl du huselig nichts in deinem Verhalten geändert hast. Diese Energie, die du bewusst bewahrst, stagniert nicht in dir. Sie zirkuliert, verfeinert sich und steht wie Flüssiges. Fewer durch die inneren Kangel des Körpers emper. Was einst roher Impuls war, verwandelt sich in etwas weitaus Mächtigeres, ein echt magnetisch Prozess. Kein künstlicher Charisma oder erled Ausstrahlung, sondern die natürliche Ausstrahlung einer vollständigen Lebenskraft. Du wirst erkennen, dass dies Praxis ein unbequem Wahrheit über die Natur sexueller Energie offenbart. Sie war nie wirklich nur Sexualität. Das ist lediglich offensichtlich Ausdrucksform. In ihrem Kern ist sie dieselbe Kraft, die Planeten bewegt, Blumen blühen lässt und unsterblich Kunstwerk inspiriert.
Wenn du sie in dir bewahrst, anstatt sie impulsiv zu vergeuden. Kultivierst du buxteblick die schöpferische Energie des Universums in deinem eigenen Körper. Die Auswirkungen zeigen sich zuerst im energetischen Feld, bevor sie sichtbar werden. Du betrittst Raum, und die Atmosphäre verändert sich spürbar. Gespräche vertiefen sich auf natürliche Weise in deiner Gegenwart. Menschen teilen Dinge mit dir, die sie sonst für sich behalten hätten. Kinder und Tiere fühlen sich instinktiv. Zu dir hingezogen, sie spüren ein rein, ungefährliche Energie. Und hier liegt das faszinierende Paradox. Je weniger du diese Aufmerksamkeit brauchst, desto mehr kommt sie zu dir. Wenn die Energie in sich selbst vollständig ist, hörst du auf, nach unsere Bestätigung zu betteln. Genau dies Selbstgensankheit ist dies die in der Anzieht. Du wirst wie ein artistischer Brunnen, von Natur aus überfließend, nicht. Durch Verzweifelt ansammeln. Dar der Weg ist wieder linear noch bekommen. Es wird nicht geben, in denen jede Zelle des Krebs gegen die Entscheidung zu rebellieren scheint. Die aufgestaute Energie zu intensiven physischen und psychischen Druck, lebhaft Versagen, den Wachsenkeit zu durchbrechen. Du wachst auf und zweifelst, ob sich die scheinbar gegen die Natur gerichtet Ries überhaupt lo in t.diec. Christenment sind in Wahrheit Portale der Verwandlung. Jedes Mal, wenn du dich für Zurückhaltung statt impulsiver Entladung entschiedest, stärkst du spirituell Muskeln, die nur wenig Männer entwickeln. Du lernst, dass es einen tiefgreifenden Unterschied gibt zwischen vorübergehendem Vergnügen und dauerhafter Erfüllung. Unkontrollierte, sexuelle Energie manifestiert sich oft in versehrter Form, anhaltend Reizbarkeit, scheinbar grundlos Angstzustand, obsessive Gedanken und gerichtete Aggression. Wenn sie jetig bewusst umgelitten wird Caesar kell explosiver Kreativität, geschärfter Intuition und unerschütterlicher innerer Ruhe. Es ist entscheidend, praktisch Strategien zu entwickeln, diese angesammelte Energie zu kanalisieren. Intensiv körperliche Bewegung hilft, beschussige Energie in Körper zu verteilen. Kalte Duschen beruhigen das überstimulierte Nervensystem. Tief Atemübungen verbinden Körper und Geist, kreativ. Projekt bieten einen konstruktiven Kanal für diese konzentrierte Schöpfungskraft. Die Prüfung liegt nicht in Momenten der Stärke, sondern in Augenblicken der Verwundbarkeit. Wenn Einsamkeit aufkommt, Stress sich aufbaut oder Versagen sich als scheinbares Bedürfnis tarnt. In diesen Momenten erkennst du, ob du dich wirklich der Transformation verpflichtet hast oder nur mit der Idee spielst. Jeder Rückfall bringt Wortvoll, Erkenntnis über den mentalen Muster und emotionalen Auslöser. Das Ziel ist nicht makellos. Perfektion, sondern Fortschreiten Selbsterkenntnis. Jedes Mal, wenn du nach einem Fall wieder aufstehst, bist du dir der Fallen, die den eigener Geist stellt, ein Stück bewusster. Mit der Zeit wirst du bemerken, dass sich das Verhalten der Menschen dich herum verändert. Manche fühlen sich unerklärlich zu deiner ausgeglichenen Energie hingezogen. Andere empfinden Unbehagen, weil den Prozess ihrer eigenen Unsicherheiten sichtbar macht. Du wirst lernen, zwischen denen zu unterscheiden, die wirklich mit deiner earthlichen Schwingung in Resonanz stehen, und denen, die sie nur für sich nutzen wollen. Die Grotfalle in diesem Prozess ist dies, den entwickelten Magnetismus mit einem Werkzeug der Verführung zu verwechseln. Wenn du dies veridelte Energie nutzt, andere zu manipulieren oder zu beeindrucken, verlierst du schnell alles, was du aufgebaut hast. Die Match dieser Praxis liegt in der Authenticität, nicht in der Rstellung.nach und nach entwickelst. Du ein feiner Wahrnehmung des Lebens. Situationen, die dich früher ängstigen, werden zu Gelegenheiten, in ihres Gleichgewicht zu demonstrieren. Oberflächlich Beziehungen lassen sich auf natürlich Weise auf und schaffen Raum für tiefer
du Tungsvoller verbinden. Du hörst auf, Ergebnis zu erzwingen, und beginnst, das Leben durch dich fließen zu lassen. Dies Ries offenbart ein Fundamental. Wahrheit. War männlich stark liegt nicht in äußerer Dominanz, sondern in innerer Meisterschaft. Wenn du den eigenen Impuls beherrschst, entwickelst du ein still Autorit, die keine Rechtfertigungen oder großen Gesten braucht. Du bist einfach, vollständig, zentriert, strahlend,